Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Gurave Gaurachandraya, Gurave Gaurachandraya, Radhikaya Tadalaya, Radhikaya Tadalaya, Krishnaya Krishna Bhaktaya, Krishnaya Krishna Bhaktaya, Adhbhuttaya namo namaha, Adhbhuttaya namo namaha, Om namo Bhagavate Vasudevaya, 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 Om namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam, Narayanam namaskrityam, Naram chaiva narottamam, Naram chaiva narottamam, Devim saraswatim vyasam, Devim saraswatim vyasam, Tato jayam mudiraye, Tato jayam mudiraye, Nashta prayeshu bhadreshu, Nashta prayeshu bhadreshu, Nityam bhagavata sevaya, Nityam bhagavata sevaya, Bhagavati uttama shloke, Bhagavati uttama shloke, Bhaktir bhavati naishtaki, Bhaktir bhavati naishtaki, Krishnaya Vasudevaya, Krishnaya Vasudevaya, Devaki Nandanaya cha, Devaki Nandanaya cha, Nanda Gopa Kumaraya, Nanda Gopa Kumaraya, Govindaya namo namaha, Govindaya namo namaha, Jai Shri Krishna Chaitanya, Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Advaita Gadadhara, Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, you are all welcome for morning Bhagavatam class at Sri Nitai Gaur Chandra Temple, ISKCON, Tomsk. Добро пожаловать на утреннюю лекцию по Шримад Бхагаватам в храме Шри Нитая Гора-Чандра в Томске. We are reading from Srimad Bhagavatam, 5th canto, chapter 3, the appearance of Lord Rishabhadev. Мы читаем Шримад Бхагаватам, 5-ю песню, 3-ю появление Господа Ришабхадева. So, yes, we have discussed yesterday, Maharaj Agnidhar was performing yajna for getting a son. Мы читали вчера, как Махараджа Агнидхара совершил ягью, чтобы получить сына. Generally, performing a fire sacrifice for getting some material benefit like son or going to the heaven or some wealth is coming under the category of karma kanda.
Обычно огненное жертвоприношение, которое проводится с целью, чтобы получить что-то материальное, например, сына, богатство или подняться на райские планеты, относится к категории карма-канты. It is not pure devotional service. Это не чистое преданное служение. But same yajna if performed to get Supreme Lord as his son, then it is highest devotion. Но если та же самая ягья проводится для того, чтобы получить самого Верховного Господа как сына, то это в наивысшей степени преданное служение. Because the goal of the yajna was to get God as son. Потому что целью этой ягьи является получить Господа как сына. Like the Kumaris below 5 years, girls in Vrindavan were worshipping Katyani Devi, the goddess. Как, например, кумари, которым было меньше 5 лет, они поклонялись богине Катьяяне. Generally, worshipping of a demigod or demigoddess is not considered very intelligent. Обычно поклонение полубогам считается не очень разумным. Gopis are the most intelligent. Но гопи — это самое разумное. So when they were worshipping Katyani Devi, their goal was Nanda Sutah Pati Me Dehi. Hey Devi, give us son of Nanda Maharaj Krishna as our husband. Но когда они поклонялись Катьяяне, у них была цель: пожалуйста, богиня, дай нам Кришну, сына Махараджи Нанды, в мужья. Then that worship was perfect. И тогда это поклонение было совершенным. Because the goal was to serve and please Krishna. Потому что целью было служить и удовлетворить Кришну. So the yajna performance by the priest for Maharaj Agnidhar was so pleasing to the Lord that Lord personally appeared in the yajna arena. Итак, проведение этой огненной яги Махараджа Гидхары так удовлетворило Господа, что он лично явился на арене жертвоприношения. Yajna, by definition, the meaning of the yajna means Vishnu. Значение слова яги означает Вишну. Because he is the beneficiary of all the yajnas. Потому что он повелитель всех яги. But in Bhagavad Gita, Krishna says, Bhoktaram yajna tapasam. I am the beneficiary of all the yajnas. Но в Бхагавадгите Кришна говорит: Бхактарам яги тапасам. It means Vishnu is the expansion of Krishna. Ява дыка жертвоприношения значит, что Вишну — это экспансия Кришны. So Krishna accepts the yajna through Vishnu. И Кришна принимает яги через Вишну. So when Lord appeared there, this Lord Vishnu appeared there, as we know from the description in verse number 4 and 5. И из описания, которое содержится в стихах 4 и 5, мы понимаем, что явился Вишну. So the priests were offering prayers to the Lord. И священники, они подносили молитвы Господу. And this is the procedure, Srila Prabhupada writes, that when we have to ask Lord for something, before that we must glorify the Lord. И таков процесс, что Прабхупада описывает, что если мы хотим что-то попросить у Господа, сначала нам нужно прославить Его. Do you know which is the first prayer in Srimad Bhagvatam? Вы знаете, какая самая первая молитва в Шримад Бхагаватам? Yes? Anybody? Sutta Goswami. Two Sutta Goswami, sages, two Sutta. Sutta Goswami, prayer to Guru. Well, first prayer is prayer of Vyasadeva himself, as the 3 verses of invoking auspiciousness of Bhagavatam. Первая молитва — это молитва Вьясадевы, первые из 3 стиха. That's called Mangalacharana. Это называется Мангала-чарана. And then, as our Sarang is saying, the next prayer is by Sutta Goswami to his spiritual master. И Саранга Прабху говорит, что следующей молитвой является молитва Сутта Госвами своему духовному учителю. But the prayer of Arjuna to Sri Krishna is in 7th chapter of 1st canto.
А в 7 главе 1 песни Шримад Бхагаватам содержится молитва Арджуны Шри Кришны. When Ashwasthama's Brahmastra was approaching Arjun, Arjun could not understand what is this, so he was offering prayers to Krishna, who is his chariot driver. Когда к Арджуне приближалась Брахмастра, он не понимал, что делать, он вознес молитву Шри Кришне, своему колесничему. In that purpose, Srila Prabhupada writes, when we have to approach Supreme Lord for some benediction, the principle is that we should offer prayers first to please Lord and then put our request to the Lord for satisfaction. И в комментарии к этому стиху Шримад Прабхупада говорит, что прежде чем попросить какого-то благословения у Господа, нам нужно вознести Ему молитвы, а затем выразить свою просьбу. And then this principle is now being taught to the devotees, that even if you have to ask some question from a speaker, you have to, at least anybody when you talk, you say at least 2 things good about that and then you ask the question. This is an etiquette. И таков этикет среди преданных. Когда вы хотите задать вопрос лектору, вы сначала должны как-то прославить его, какие-то, по крайней мере, 2 вещи сказать хорошие, а затем задавать вопрос. So, here priests are offering prayers to the Lord. И здесь священники возносят молитву Господу. And in the end, they will request this king request you to have son like you, my dear Lord. И в конце своих молитв они попросят: мой дорогой Господь, вот этот царь хочет такого же сына, как и ты. Because they praise the Lord and Lord become pleased with them, then Lord will say, well, nobody else is like me, so I will appear as the son of Maharaj Agnidhar. Maharaj Nabhi. Поскольку они удовлетворили его своими молитвами, то он скажет: нет, то Кришна скажет, что нет еще одной такой личности, как я, поэтому я лично явлюсь как сыном Махараджа Набхи. So Nabhi is the son of Agnidhar, Agnidhar is son of Priyavat. Why they are described here in the subject matter of Bhagavatam? Oh, by the way, which is the subject matter of Bhagavatam in the 5th canto? Итак, получается, Махараджа Набхи это сын Махараджа Агнидхара, и Махараджа Агнидхара сын Приврата. Yesterday we discussed this. И какова основные темы Шримад Бхагаватам? Вы вчера их обсуждали, помните? Первая тема спросила или нет? One, two, no, not какова основная тема пятой песни Шримад Бхагаватам? Number 3. Третья песня Шримад Бхагаватам, которую мы сейчас читаем. Where are the 10 subject matters in Bhagavatam? И каковы 10 тем Шримад Бхагаватам? Where are they? Где они описаны, в каком стихе? 2.10.1. 2.10.1. So you look there and find out what is number 3. И посмотрите, пожалуйста, этот стих, и посмотрите, какова тема номер 3, то есть третья песня Шримад Бхагаватам. Saraga, Visaraga. Yes, And the third one is? Secondary creation. First is Sarg, second is Visarga. What is third? Find out. It is Sthana. Sthana. Третья это Sthana. Sthana. Sthan means when creation takes place, there is a place where it takes place. Стхан означает, что когда происходит творение, есть место, пространство, где оно происходит. The geography of the planet. География планеты. Astronomy of the planet. Астрономия. And all this is the creation of the Lord. So the another name for Sthan is Vaikuntha Vijaya. И другое название Стханы означает Вайкунтха Виджая, как это все творение Господа. I think many student of Bhagavatam must know at least the 10 subject matters of Bhagavatam. Любой, кто изучает Шримад Бхагаватам, должен, по крайней мере, знать 10 тем, о которых говорит Шримад Бхагаватам. And one line meaning of each subject. И значение каждой из этих тем. Yesterday I told one line for every subject. Вчера я раскрыла эти значения. So Sthana or Стхана Vaikuntha Vijaya, или Вайкунтха Виджая it means the geography of this planet. означает географию этой планеты. And we will learn by chapter 18 and 19 in 5th canto
that there are dvipa means islands on this planet, И в 18-19 главе 5 песни мы узнаем, что and they are есть двипы, то есть and they are острова, and they are surrounded by different type of liquids. и они окружены разными жидкостями. Like our planet is surrounded by salty ocean, Например, наша планета окружена океаном соленой воды. and the island in which we live is called Jambudip. И остров, на котором мы находимся, называется Джамбудвипа. So if we have to write address to Krishna, Если нам нужно будет Кришне написать свой адрес, then we have to write we are resident of Jambudip, нам нужно будет написать, что мы жители Джамбудвипа, because there are many islands. потому что много островов существует. When some puja is performed for say some sanskaras like Garbhadan sanskar or Vivaha sanskar, И когда проводится пуджа, например, Гарбадана самскара или Виваха самскара, then there is a sankalpa. там читается самкалпа. It means commitment. Это значит, And at that time we say we live in Jambudip. и в процессе этой самскары мы говорим, что мы живем на Джамбудвипе. Sweta Varha Kalpe, this is the day of Brahma in which Varha Dev is incarnation, something like that. И сейчас идет день Брахмы, в котором явился Господь Варахадев. Jambu Deepe, we live in the island Jambu. И мы живем на острове Джамбу. Then we say Bharata Varshe, Потом мы говорим Бхарата Варше, Russia Nagare, Russia Dese, Раша Деше, в стране Tomsk России, Nagare. в городе Томск. So we are living in the city Tomsk. Мы живем в городе Томске. And then we say which date, which day, И затем мы говорим дату, день, who am I doing the puja. кто я, который совершает эту пуджу. So this is the procedure of sankalpa. Таков процесс самкалпы. So all these islands are after the name of Maharaj Priyavrata. И все эти острова названы в честь Махараджи Приявраты. Maharaj Priyavrata. And, He's the and ruler, yes? huh? He means he's the ruler. all the islands in this our this universe, Да, на островах нашей Вселенной, like there's a one island like we have Jambudip in which we are living. например, Джамбудвип — это остров, на котором мы живем. There are name of all these islands. И у каждого острова есть свое название. There's a one island where Giriraj Govardhan was son of Drona mountain. И есть один остров, на котором Гири Говардхан, как гора, был сыном What mountain? Drona mountain. горы Дрона. And then by some Pulest Rishi, it was brought to the present place in Vrindavan. Затем Пуласти Риши перенес Гири Говардхан на сегодняшнее место во Вриндаване. And then in each island there are some tract of land. И на каждом острове есть участки определенной земли. Particularly this planet in which we are living, island, there are 9 tract of land. И на нашем острове, на котором мы живем, существует 9 участков. And all these tract of land, out of the 9, 8 are called heaven on earth. И из 9 участков земли 8 называются раем на земле. When the pious activities of enjoying at heaven are finished, Когда благочестивые результаты наших поступков заканчиваются на райских планетах, then they fall first into these 8 heaven on earth. тогда души опускаются сначала на эти 8 островов, которые называются раем на земле. And for 10 years they live there and enjoy. 10 years? 10,000 years. И 10 тысяч лет они живут и наслаждаются там. There is no disease there.
Там нет болезней. In the last year, they only get one child. In the last year А в of their life, последний год своей жизни у них рождается один ребенок. then they come down to the earth planet. И затем они спускаются на землю. Only one tract of land in this Jambu Deep is visible. И только один участок земли на Джамбу-двипе можно увидеть. And we are resident of that land. И мы жители этой земли. It's the only land we have a right to perform our karma. И только здесь у нас есть возможность совершать карму. And this land is very much glorified by the demigods Отрабатывать of the карму. heaven. И эта земля, она прославляется полубогами из райских планет. Because this is the only place from where we can escape the repeated cycle of birth and death. Потому что это единственное место, где мы можем избежать цикла рождения и смерти, уйти из него. And the island, the tract of land on which we live is called Bharatvarsh. И земля, на которой мы живем, называется Бхаратаварша. And the ruler of that Bharatvarsh, or the name of the Bharatvarsh, by the son of Rishabdev. И земля Бхаратаварши была названа в честь сына Ришабхадева. This Rishabdev, which is incarnation of God, Ришабхадев – это воплощение Господа. he has eldest son by the name Bharata. У него был старший сын, которого звали Бхарата. And he ruled this planet, this tract of land in Jambudeep called Bharatvarsh. И он управлял этим участком земли на Джамбу-двипе, который называется Бхаратаварш. Now its name was Ajanabvarsh, Ilavartvarsh. Earlier its name was Ajanabvarsh. Раньше этот участок назывался Аджанабхаварш. But when this ruler was very famous, then the name changed to Bharatvarsh. Но когда правитель Бхарата стал очень популярен, то землю переименовали в Бхаратаварш. Rishabdev has 100 sons. У Ришабхадева было 100 сыновей. The eldest one is Bharat. И старшего звали Бхарата. And he instructed his 100 sons very wonderful teachings of Maharaj Rishabdev to his sons. И он наставлял своих сыновей, и есть замечательные наставления Ришабхадева своим сыновьям. Out of his 100 sons, Из 100 сыновей 81 become Karmakand Brahman. 81 стали брахманами кармаканды. 9 become Navayogendra or great Asiatics. 9 стали наваяgendraми, великими аскетами. And remaining 10 become the rulers or the kshatriya of different islands. А остальные 10 стали правителями, кшатриями разных островов. So this is the proof that by birth nobody is Brahman, Kshatriya or Vaishya. It is by their action. И это является доказательством того, что по рождению никто не является брахманом, кшатрием или вайшем. One father has 100 sons. У отца было 100 сыновей. Some are Brahman, Кто-то стал some брахманом, are acting as a Kshatriya, кто-то действует как as the кшатрий, rulers. они правители. And some are great Asiatic, which were giving the transcendental knowledge of Bhagavad Dharma in 11th canto. А кто-то стал аскетами, и им отдали трансцендентное знание Бхагаватам здесь в 11 песне. Anybody know these Navayogendra? Кто-нибудь знает о Наваяgendraх? They are called Navayogendra. Наваяgendra. Hari, their names are beautiful, and one of the У них names is Mm-hmm. очень красивые имена. Bhajan, and he spoke the forecast of Chaitanya Mahaprabhu's appearance in Bhagavatam. И одного из них зовут Бхаджан, и он сказал предсказание о том, что явится Господь Чайтанья Махапрабху Шримада. So one of those 9 Yogendras' name is Bhajan. И одного из Наваяgendra зовут Бхаджан. Hari, and people are, and these are all names in one verse, very beautiful. And this section of Bhagavatam is called Bhagavad Dharma. И все их имена перечисляются в одном стихе, они очень красивые. И эта часть Шримад Бхагаватам называется Бхагават Дхарма. Hari Kavi Piplayana Prabodha. And
2-3 more names. There are also one verse, all the names are there. В одном стихе перечислены все их имена. So why these chapters are here, I am telling, because they are connected with the geography of this planet. Почему я говорю и делаю ссылки к этим главам? Потому что в них содержится география этой планеты. Now we are reading the verse which we have to discuss today. Сейчас мы прочитаем стих, который мы будем сегодня обсуждать. You just imagine that there is a yajna performed by the priest for Maharaj Nabhi. Вообразите, что совершается ягья, священнослужителем для Махараджа Набхи. And at the end of the yajna, as a benediction of the yajna, Supreme Lord Vishnu appeared. И в конце этой ягьи, как благословение, явился Верховный Господь Вишну. And then priests are offering prayers. И священники возносят ему молитвы. So this is the second prayer. И это вторая молитва. Attha anyapi na bhavata ijya urubhara bharaya samuchitam aratham iha upalabha mahe attha anya api na bhavatah ijjaya urubhara bharaya samuchitam aratham iha upalabhya mahe. So priests are saying atha means otherwise. И также жрецы говорят, что адха означает иначе. Anya, atha anya api. Anya means there is no other reason. Аня означает нет другой причины. You appeared here, for that there is no other reason. И для этого нет другой причины. Like we have a very famous word, ananya bhakti. У нас есть знаменитое слово «ананья бхакти». You know the word ananya bhakti? Знаете слово «ананья бхакти»? Ananya chintayanto mam. So, ananya means na anya. «Ананья» означает «на аня». Na anya means not anybody else. «На аня» означает «никто другой». It means exclusively Krishna says me. Это означает, что Кришна говорит «только я». Me, nobody else. Я и никто другой. This is one meaning of ananya means only Krishna, nobody else. А одно значение «ананья» означает «только Кришна и никто другой». And the another meaning of ananya is continuous. «Ананья» также означает «продолжительное». This is interesting. Sometimes people say, well, this Krishna is very selfish. Иногда люди говорят, что Кришна очень эгоистичен. He says, you follow my order, become my devotee, offer obeisance to me. Он говорит: поклоняйся мне, стань моим преданным, предлагай мне поклон. You love me. Люби меня. What is this Krishna is saying? Что это такое? Что Кришна? О чем Кришна говорит? No, it looks strange, right? Странно выглядит, правда? When people ask this question from me, then I ask them question. И когда люди задают мне такой вопрос, я задаю вопрос им. What do you think? Your children follow your instruction and serve you? А ваши дети, они следуют вашим наставлениям, служат вам? What is your answer? Каков ваш ответ? Every parent wants that my children should serve me and follow my instruction, right? Но все родители хотят, чтобы дети следовали их указаниям и наставлениям. Right? Да? So Krishna says, I am Bija Pradapida, I am the father of all creation. So if he is asking that, what is wrong he is doing? Кришна говорит, что он Биджа Прадак Пита, он отец всего мироздания, поэтому если он просит это, что в этом плохого? If you want your son to follow you, why not Krishna thinks that my son follow me? Если вы хотите, чтобы ваш сын следовал за вами,
Что плохого в том, что Кришна хочет, чтобы вы следовали Is за ним? something wrong, he's saying? В этом что-то плохое? Есть? No. Нет. And then still I ask another question. И тогда они задают другой вопрос. What do you think? Your wife only loves you or anybody? И тогда я задаю другой вопрос. Как вы думаете, ваша жена любит только вас или кого-то еще? I'm not saying anybody. What is your answer? Каков ваш ответ? Yes. Да. Then Krishna is Jagannath. He's the Nath means master. Pati. He's Jagat Pati. Pati means one who protect. He's a Jagat Pati. So we are all supposed to love him. What is wrong in that? Кришна Джаганат, говоритель всей вселенной, Джагат Пати. И Пати означает защитник. И поэтому, если мы все любим его, что в этом плохого? The word Pati means, Pati means husband. Вы знаете, что слово Пати означает муж? You know this Pati means husband? Вы знаете? And the meaning of Pati is to protect, И значение слова Пати также означает защищать, to maintain, поддерживать, to provide all the necessities. обеспечивать все необходимое. The husband has to protect and provide all the needs of wife. И мужу нужно защищать и обеспечивать жену всем необходимым. And the children. И детей. That is the meaning of Pati. Такого значения слова Пати. And what is wife called in Sanskrit? А как жена на санскрите? Patni. Патни. And what is the meaning of Patni? Каково значение слова Патни? You know the Chaitanya Mahaprabhu, we sing one bhajan, Patita Pavana Hetu Вы знаете, это Tava важно, Господи читали. Avatara Mosama Patita Na Prabhu Paibe. So there is the word Pati there. Там есть слово Пати. Pati means fallen. There the meaning of Pati is Пати означает падший. I am most fallen. И там это слово означает я самый падший. And Chaitanya Mahaprabhu's Patita Pavan. It means purifying the fallen. Патита Павна, значит, очищает падших. Patit means fallen. Патита означает Pavan means Pash. purifying. Павна означает очищает. So Patni means one who protect the husband from falling down. И Патни означает та, что защищает мужа от падения. She protect and save him from falling down. Она защищает его и от того, чтобы упасть. In Srimad Bhagvatam, Patni is considered as a fort, like for the kingdom there is a fort. В Шримад Бхагаватам Патни сравнивается с крепостью для царя. To protect the husband from falling down. И она защищает мужа от падения. The words are very sacred. И это очень сокровенные стихи. So here the word is anya. Anya means there is no other reason. И здесь есть слово Аня. Аня означает нет другой причины. And api means even. Апи означает даже. Bhavata is in Sanskrit. Bhavata means your good self. Бхавата означает ты. And Srila Prabhupada, your exalted personality. It means when I say to you, then in Sanskrit I say bhava. Bhava. Bhava means you. Бхава означает на санскрите ты. Шрила Бхаватаха. Прабхупада говорит, как ты, о великий. And then word is ijya. Следующее слово Ijya иджия. means worship. Иджия означает поклонение. Generally, by performing some sacrifice, Обычно совершается совершением яги, in which we offer the ghee. в котором мы предлагаем In ги. yajna we offer the ghee. That's called ijya. И в процессе яги мы предлагаем ги, это называется иджия. Ijya means worship by yajna. Иджия означает поклонение с помощью яги. And the next word is urubhar bharaya. Следующее слово урубхара бхарая. Urubhar means great things, many paraphernalia. Урубхара означает множество параферналий. Bharya, so much golden parts, pure butter, ghee,
all these elaborate arrangements. Это означает множество золотых горшков, чистейшее масло ги и множество других вещей. Urubhar bharya, elaborate arrangements, paraphernalia for yajna. То есть множество предметов поклонения для яги. Samuchitam. Samuchitam, it's not required. Означает требует, They требуемое. all are not required. То есть они все не требуются. Then what is required for the yajna? А что требуется для яги? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. So simple, the greatest Sankirtan yajna is so easy. Величайшая санкиртана яги настолько проста. Why all these very costly paraphernalia are not required? И почему не нужны все эти дорогие параферналии? Because they have no use. Artham, they have no use. What is their use? Artham means use. Адхам означает польза. В чем же их польза? And iya means here on this planet. Их означает здесь, на этой планете. Upalabhya mahe. Mahe means us. Упалаб махе означает мы. Like dhimahi. Например, дхимаhi. You know the word dhimahi? Знаете слово дхимаhi? In a Gayatri mantra there is a word dhimahi. Оно содержится в Гайатри мантре. Those who are Brahmana initiated, they chant every day dhimahi. И браманы, они читают каждый день это слово And дхимаhi. Bhagavad first verse, the end is Satyam Param dhimahi. И Шримад Бхагаватам первый стих заканчивается как Сатьям Парам. Dhi means intelligence. Дхи означает разум. And mahi means our. Махи означает наш. Our intelligence should always varanium, there's a word varanium. Наш разум всегда должен быть, там есть еще слово варенье. Have you heard the word varanium? Вы слышали слово варенье? Huh? It resembles Russian word gem. Varenya in Russian is gem. Gem. In Sanskrit, the husband in the marriage is called var. На санскрите муж также называется вар, And the girl is called vadhu. а девушка называется вадху. And when they marry, they exchange the garland. И когда они женятся, они обмениваются гирляндами. That garland is called var mala. И эта гирлянда называется вар-мала. It means the girl is varanium. She is accepting the husband. И это означает, что девушка вареньем, она принимает мужа. So our intelligence should be like wife. И наш разум должен быть подобен жене. And it should accept Krishna as husband. Он должен принять Кришну как мужа. That is the meaning of varanium dhimahi. Таково значение слов вареньем дхимаhi. Any intelligence which accepts Krishna as husband, that is called sati mati. И разум, который принял Кришну как мужа, называется сати-мати. Sati means chaste. Сати означает свободу. Mati means intelligence. Мати означает разум. So that is called the chaste intelligence, which only, if you have a husband, where he is going to live? In the house. Если вы муж, то где вы будете жить? В доме. And house in Sanskrit is called niketan. Дом на санскрите называется никетан. So Krishna says, Mai buddhim niveshaya. Let me live in your intelligence, Bhagavad Gita. И Кришна говорит в Бхагавад-гите: мои будхи не вешая, пусть я буду жить в твоем разуме. Nivas means house. Нивас означает дом. So Krishna wants to live in our intelligence. Кришна хочет жить в нашем разуме. Like Arjuna has accepted Krishna as a chariot driver to sit in the place of intelligence. Как Арджуна, он принял Кришну, чтобы он сидел на месте его разума. So upalabhya means we have attained you. Упалабхия значит мы видим тебя. We can see you. Мы можем видеть тебя. Labhya means something is lost. When you try to find, that is called labhya.
Лавха означает, что вы пытаетесь найти что-то, что вы потеряли. Like you have your kurtika outside and when you go and find where is this, oh I found, that's called labya. И когда вы оставляете свои куртки и выходите и начинаете их искать и находите, это называется лавхи. The child is lost in the market and then, oh where's my child? Oh labya, we found it. И когда вы потеряли ребенка на рынке и ищете его, и вдруг нашли, это называется лавхи. So upalabhaya mahe, now we are seeing you direct, which is unseen. Упалабхия махе означает, что мы теперь видим тебя. So what they are saying is, we have engaged in your worship with many things and have offered sacrifice unto you. Они говорят, что мы поклонялись тебе множеством параферналий и совершали жертвоприношения. But we think that there is no need for so many arrangements to please your lordship. Однако, чтобы угодить тебе, вовсе не нужна вся эта пышность. So Lord can be pleased by a simple method also. И Господа можно удовлетворить простым способом. When our Krishna Balram temple was inaugurated, Prabhupada was personally present. Когда открывали храм Кришны Баларама, Прабхупада лично присутствовал. And then Prabhupada said, to be accepted in this society, we have to call the local pandit and priest to do the yajna for installation of deities. Шрила Прабхупада сказал, чтобы быть принятым в это общество, нам нужно позвать местных браманов, чтобы они провели церемонию установления божества. Because then the public will think this is a bona fide installation. Потому что все люди будут думать, что это истинная установка божества. But Prabhupada told his disciples they should continuously chant Hare Krishna Mahamantra. А также Шрила Прабхупада сказал своим ученикам, что они должны постоянно повторять Харе Кришна Махамантру. Srila Prabhupada said original installation is by chanting Hare Krishna. Он сказал, что изначальная установка божества это просто повторение Харе Кришны. That will attract the Lord more quickly than this elaborate sacrifice performed by these panditas. Это привлечет Господа гораздо быстрее, чем это обычное поклонение. But we have to do it. But we have to do this because this is the requirement. Но нам нужно это сделать, потому что таково требование. So simply by chanting Hare Krishna, we can achieve everything which can be achieved by any yajna. И просто повторением Харе Кришна мы можем достичь всего, что можно достичь любой йоги. In Padma Purana it is said, Sakar Hare Krishna, Aye ek agat. This is our student Ek Agat from yesterday's class. Это наш студент Экагата с вчерашней программы. And he is from Jagannath Puri. И он из Джаганнатха-Пури. And he has a very sweet voice to sing the pranama mantra for Jagannath. И очень сладким голосом поет пранама мантру Господа Джаганнатха. You want to hear from him? Хотите послушать ее? Jagannathaya Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Nityaya Paramatmane Balabhadra Subhadrabhyam Jagannathaya te namo Jagannathaya te namah. The beautiful offering of obeisance to Jagannath, Baldev and Subhadra. Это прекрасное принесение поклонов Джаганнатхе, Балдеве и Субхадре. Nilachala Nivasaya. This word, same word Nivas. Nivas means the place of residence. Нивас означает место, резиденцию. And Nila means below. Нил означает голубой. Achal means mountain. Ачал означает гора, That which never move. которая никогда не двигается. So Jagannath is residing on Nilachal Parvat. И Джаганнатха находится на Нилачала Парват. Nilachala Nivasaya Nityaya. Nityaya is eternal. Нитья означает он вечен. Paramatmane, he is the super soul in everybody's heart. Параматмане, он находится как душа в сердце каждого. Nityaya Paramatmane Balabhadra Subhadrabhyam. He is accompanied by his elder brother Baladev and sister Subhadra.
Его сопровождают его старший брат Баладева и сестра Сукхадра. Jagannathaya te namaha. Jagannathaya te namaha. We are offering obeisance to all you three. Мы приносим поклоны всем вам троим. It's good? Хороший мат. Yes, Hare Krishna. Last night also they came, I think they have to go early, so they left in the middle of the class. So again they came, thank you. Then they arranged yesterday's program, this Vishnu Kumar. And when we arrived there, our Ek Agata, his name is Ek means one. Agat means arrived, the one who arrived. Да, они были вчера тоже на программе, вечером им пришлось рано уйти, и вчера нам пришлось рано уйти, и вчера, и имя его означает, Эк означает один, а Агата тот, кто пришел. So here in this yajna of Maharaj Nabi, Ek Agata, Supreme Lord, who is only one, he just arrived. И вот в это приношение Махараджа Навхи, Эк Агата, Эк это тот, кто один, то есть Верховный Господь, он пришел. So we are reading the translation of this verse we just read by Vishwanath Chakravarti Thakur now. И сейчас мы прочитаем перевод стиха, который Вишванатхи Чакраварти Тхакура. The priests are saying, Жрецы говорят, we see that you do not have any use мы видим, что нет никакой пользы for our elaborate worship. для нашего пышного You поклонения. don't need elaborate worship. Тебе не нужно пышное поклонение. And they are thinking, we don't have a devotion. И они думают, у нас нет преданности. How then can you be satisfied? Как же мы можем тебя удовлетворить? We see that you have no use for this worship Мы видим, что тебе нет дела до этого пышного поклонения with many elaborate arrangements. со множеством разных подношений. So you appear because of your causeless mercy. И ты являешься по своей беспричинной милости. Srila Prabhupada writes in purport, Шрила Прабхупада пишет в комментарии. Srila Rupa Goswami says that if one is offered varied foods but has no appetite, the offering has no value. Шрила Рупа Госвами говорит, что нет смысла предлагать роскошные яства тому, у кого нет аппетита. If you are already full, there may be so many preparation, but you cannot eat. Если ты уже сыт, то может быть разные блюда вокруг, но ты не хочешь есть, Because there's no hunger. потому что нет голода. So similarly, Prabhupada writes, similarly, in a big sacrificial ceremony, there may be many things accumulated to satisfy the Supreme Personality of Godhead. Подобным образом, Шрила говорит, что во время большого жертвоприношения жрецы могут преподносить Верховной Личности Бога много разных даров. But if there is no devotion, Но если эти подношения делаются без любви и преданности, attachment towards Lord, нет привязанности к Господу or love for Lord, или любви к Нему, the arrangements are useless. то все они бесполезны. Sri Krishna arrived as a peace messenger at Hastinapur. Господь Кришна приехал как посланник мира в Хастинапур. And Duryodhana arranged an elaborate feast for Lord Krishna. И Дурьёдхан организовал очень роскошный пир для Господа Кришны. A big feast. Oh, we have a royal feast for you, Krishna. У нас царский пир для тебя, Кришна. Krishna said, I have no hunger. Кришна сказал, я не голоден. I'm not hungry. Я не голоден. Then Krishna said a principle which is good for all of us. И тогда Кришна произнес один принцип, которому мы можем следовать. He said we can take food anywhere if number one. Он говорит, что мы можем принимать еду в том месте, где первое. If we are hungry and if we don't get food, we will die. Если мы голодны и мы не поедим, то мы умрем. And then Krishna says, I am not hungry that I want to eat and I will die, so I don't want to eat. И я не голоден так, что могу умереть, поэтому я не буду есть. The second reason Krishna said, Вторая причина, сказал Кришна, only we can accept food even if we are not hungry if the
host has a love and affection. И вторая причина, по которой мы можем принимать еду, если мы даже не голодны, это если хозяин предлагает ее нам с любовью и преданностью. And Duryodhana, you don't have a love and affection for me. Но Дурьёдана, у тебя нет любви и привязанности ко мне. And I am not hungry. А я не голоден. I am not going to eat. Так что я не буду есть. He gave up that elaborate feast of Duryodhana. И он оставил весь этот роскошный пир Дурьёдана. And then Krishna went directly to the house of Vidura. И затем Кришна пошел прямо в дом Видуры. And Vidura was not at home. А Видуры дома не было. His wife was there. Там была его жена. She opened the door Она открыла дверь and she saw Krishna. и увидела Кришну. Uplabhyamahe. Uplabhyamaya means she saw, oh, Krishna is there at our door. Она видела Кришну, а Кришна пришел к нам. What can I offer him? Что я могу предложить ему? Out of love and affection, she just picked a banana. И от любви и преданности она взяла банан And she was looking at Krishna и смотрела на Кришну and peeling banana. и чистила банан. And she threw the banana and gave the skin to Krishna. И она выбросила сам банан и дала Кришне кожуру. And Krishna was relishing the skin of banana. И Кришна наслаждался этой банановой кожурой. It's more tasty than the elaborate preparation of Rukmani in Dwarka. И она была гораздо вкуснее, чем роскошное подношение Рукмани. Was as good as the butter supplied by Mother Yashoda. Она была так же вкусна, как масло. I am мамы very Йшоды. happy by your this nice food. Я очень доволен твоим подношением. And he was eating the skin of banana И он ел банановую кожуру, because there was more love. потому что там было больше любви. So this is the meaning of these lines. Таково значение этих строк. And then Vidura came Затем пришел Видура, and he cooked some spinach. и он приготовил немного шпината. Simple food which Chaitanya Mahaprabhu liked generally. Saka sevana is it, and it sounds, sak means the green vegetables. Это простое подношение, которое любил Господь Чайтанья. And Krishna Оно поется в песне как Krishna «Сам». relished that simple preparation of Vidura. И Кришна наслаждался этим простым подношением Видуры. Duryodhana ka meva tyagyo sak vidur ghar khai sabse ऊंची प्रेम सगाई. Krishna has given up the 56th preparation of elaborate royal feast of Duryodhana. Кришна оставил все эти 56 приношений роскошного пира Дурьёданы. Saga viduru gharga. And he has honored the simple green vegetables at house of Vidur. И он почтил простые зеленые овощи в доме Видуры. Therefore the highest relation is prem, or love. Поэтому наивысшим отношением является према. Sabse uchi means the topmost. Сабсеучи означает самое высшее. Sagai means relation. Сагай значит отношение. Прем. Према. Sabse uchi prema sagai. That is the meaning. If you have love, Krishna is ready to eat any simple item you offer. Если у вас есть любовь, то Кришна готов вкусить любое простое подношение. He don't need anything. Ему не нужно ничего. He is complete in himself. Он полон сам в себе. He is Atma Ram. Он Атмарама. Atma Ram means self-satisfied. Атмарам означает самоудовлетворен. And generally, who is the Atma of Krishna? With whom he has Ram means enjoying. И обычно с кем наслаждается Господь Кришна? Рам означает наслаждаться. Radharani is the Atma of Krishna. Радхарани это Атма Кришна. And he is enjoying with Atma Ram. И он He наслаждается is enjoying with Атмарам. Radharani. Он наслаждается с Радхарани. That is the meaning of Atma Ram. Такое значение слова Атмарам. So Krishna is always enjoying with Radharani. Так Кришна всегда наслаждается Шримати Радхарани. Apatkam. Then another word for God is Apatkam. Другое имя Господа Аптакам. It means he has no desire. Означает, что у него нет никаких His all желаний. desires are fulfilled automatically. Все его желания автоматически исполняются. So why Krishna need anything? Тогда почему Кришне что-то He don't нужно? need anything. Ему ничего не нужно. He's self-satisfied. Он самодостаточен. But he is always anxious to get
some small offering from his dear devotees. Но все равно он очень жаждет получить какое-то маленькое подношение своих дорогих преданных. When Sri Chaitanya Mahaprabhu was living in Jagannath Puri, Когда Шри Чайтанья Махапрабху жил в Джаганнатхапуре, Raghunath Das Goswami came there to live, туда пришел Рагунатха Даса Госвами, чтобы жить. and his father was a rich man of Bengal at that time. И его отец был богатым человеком в Бенгалии в то Say время. 12,000 worth golden coins were their income. Их доход был 20 тысяч золотых монет. And his father was sending a lot of money to him for his maintenance. И его отец посылал очень много денег на поддержку. And he was having elaborate arrangement of prasad and invite Chaitanya Mahaprabhu to take food. И Рагунатха Дас Госвами приглашал Чайтанью Махапрабху на обеды и устраивал роскошные пиры. Oh, Chaitanya Mahaprabhu was honoring his request. И Шри Чайтанья Махапрабху исполнял его просьбу. Then one day he thought, why I am feeding God the food earned by my parents through, they are sense enjoyers. They are living like a kings. И однажды Рагунатха Дас Госвами подумал, почему я кормлю Господа пищей на деньги моих родителей, которые являются чувственными наслажденцами, а не цари. And then he stopped inviting Chaitanya Mahaprabhu and using any food from his parents. И он перестал приглашать Чайтанью Махапрабху использовать деньги своих So родителей. Chaitanya Mahaprabhu asked now where the Raghunath is eating his everyday's prasad. И Чайтанья Махапрабху спросил, где Рагунатха теперь каждый день питается, где он кушает прасад. He said he is standing in front of Singadwara of Jagannath temple and is waiting for anybody coming out. He will give him some prasad and that he is relishing. И он говорит, что он стоит около ворот Симхадвара храма Джаганнатхи и ждет, пока кто-нибудь принесет ему прасада, и это он вкушает. Chaitanya Mahaprabhu said this is Vaishyavrti. It means it's like a prostitute waiting who will come and give me something. So he's waiting there. Somebody will donate him prasad. It's not good. И Шри Чайтанья Махапрабху сказал, что это не очень хорошо, что он ждет там, когда кто-нибудь пожертвует ему прасад, что-то подобное проститутке. So after some time again Chaitanya Mahaprabhu asked, where is Raghunath Das taking prasad? И через некоторое время Чайтанья Махапрабху опять спросил, где принимает прасад Рагунатха Дас. Then the devotees told that rice which is rotten in the kitchen are thrown out and even cows are not eating, he collect those rice. И преданные сказали, что он собирает испорченный рис, который даже не едят коровы, которые выбросили из кухни. Then he goes to the ocean and wash those rotten rice 10, 15, 20 times. Он идет на океан и промывает этот рис в соленой воде 10-15 раз. Then he just relished that Mahaprasad. И не наслаждается таким махапрасадом. Chaitanya Mahaprabhu ran from his residence to the ocean. И Чайтанья Махапрабху побежал прямо из своего дома к океану. And Raghunath Das was eating those washed rotten rice. И Рагунатха Дас Госвами ел как раз этот промытый, испорченный рис. And Mahaprabhu snatched, why you are eating so nice food, why you are not inviting me and offering me? И Шри Чайтанья Махапрабху вырвал у него из рук этот рис и сказал, ты наслаждаешься таким вкусным блюдом, почему ты меня не пригласил? So Chaitanya Mahaprabhu was not pleased with his elaborate arrangement of food from his parents' money. И Шри Чайтанья Махапрабху не был удовлетворен этим богатым, роскошным пиром на деньги его родителей. But Jagannath's rotten rice was very dear to Chaitanya Mahaprabhu when Raghunath was eating that. Но испорченный рис от Господа Джаганнатхи был очень дорог Чайтанье Махапрабху, когда его ел Рагунатха Дас. Krishna, I said Jagannath is the only temple in the world. Храм Джаганнатхи – это единственный храм в мире. If you go there, Если вы пойдете туда, 100,000 people can be fed, that much prasad is always ready. там всегда достаточно просада на 100 тысяч человек. 100,000 people can be fed, that much prasad is every day ready. То есть каждый день они готовят на 100 тысяч человек. There are 500 cooks Это 500 поваров, and they cook on a firewood. и они готовят на дровах. And their stuff has one earthen pot, they cook in earthen pot only.
И они готовят только в глиняных горшках. Now below is the earthen pot having rice. Самый нижний Then горшок on с рисом, the top of that is sabzi. сверху горшок с Then is сабжи, dal. затем горшок с The далом. 4-5 part, and that with Как one четыре fire, горшков. 5 things cook. The top part will be cooked first. И они готовят это все на одном огне, и самый верхний горшок приготавливается раньше всех. And that same part in which the food is cooked, that is taken directly to the Jagannath for offering, not taking out, no. И те же самые горшки, в которых они готовили прасад, они несут Джаганнатхе, чтобы предложить. Each part having more than 5 kilo, 10 kilo worth prasad. 5-10 kilo, very heavy part. И в каждом горшке 5-10 килограмм входит. And they take 56 such a big pot and offer every day to Jagannath maybe 8-10 times. И 56 таких горшков они каждый день предлагают Джаганнатхе, может быть, 5-6 раз. And then it come out in an Anand Bazaar, Затем они выносят его на Ананда where базар, people go and buy and eat prasad. где приходят люди, покупают и вкушают прасад. So it is generally said when Krishna is in a mood to sleep, И говорится, что когда Кришна хочет поспать, he goes to Sri Rangam. он идет в Шрирангам. That is the biggest temple in the world. Это самый большой храм в мире. It has 7 walls like Vaikuntha. Он окружен 7 стенами, как Вайкунтха. In this temple earlier, Westerners were not allowed. Раньше в этот храм не пускали европейцев. Once His Holiness Jayapataka Swami went there. Однажды его святейшество Джайапатака с вами приехал туда. Then the descendant of Raghunath Bhatt Goswami, И потомок Рагунатха Бхатта Госвами, who served Chaitanya Mahaprabhu in Sri Rangam for 4 months of Chaturmas. то есть потомок того, кто служил в Чайтанье Махапрабху 4 месяца Чатурмаси, когда он был в Шри-Ланкае. Venkat Bhatt and his son is Raghunath Bhatt. Венката Бхатта, его сын Рагунатха Бхатта. He was doing, he stopped eating and he was sitting in the temple and then the head priest asked, why you are not eating, we are sitting here. Он перестал есть и просто сидел в храме, и главный Пуджари спросил, почему ты не ешь? Почему просто сидишь здесь? He said, our forefathers, Venkat Bhatt has served Chaitanya Mahaprabhu and his son Gopal Bhatt became a great one Goswami of Chaitanya Mahaprabhu and lived in Vrindavan. Он сказал, что наш предок Венката Бхатта, он служил Чайтанье Махапрабху, и его сын Рагунатха Бхатта стал великим Госвами Вриндавана. And one of his follower has come here. Один из его последователей And he is пришел not сюда, allowed to see the temple, the Lord. а его даже не пускают увидеть Господа. That's why we are worshipping here. Так зачем же мы здесь I поклоняемся? don't eat anything. Я не буду ничего есть. And then the head priest says, no, we will allow the devotees coming from the line of Gopal, but Goswami or Chaitanya Mahaprabhu. И тогда главный Пуджари сказал, хорошо, мы будем пропускать преданных, которые идут And then от имени first time- Рагунатха Госвами, Шри Чайтанье And then Махапрабху. first time, Devata Goswami Maharaj entered for the darshan. И в первый раз Джайапатака Госвами Махарадж попал на даршан. Now all the Western devotees, if they say we are ISKCON, they are allowed. И теперь всех западных преданных из Искона пропускают в этот So храм. they can go and see the darshan. И мы можем войти и увидеть And it's даршан. beautiful lying down Krishna. Это прекрасный Кришна, который лежит. But this is not like having a stem of lotus coming and Brahma. This is not that. Но это не Кришна, с чего пупка растет лотос, на котором... In the early morning when they wake up, the Lord, they sing, Yashoda Maya has made the butter, please Krishna wake up, now it's the time for you to wake up. Рано утром, когда Браса пробуждаются, они поют баджан, в котором говорят, что «О Кришна, пожалуйста, простите, Ишода сделала из тебя прекрасное масло». Well, last time I visited actually that descendant of Gopal Bhatt Goswami, he took my hand and directly took me inner chambers of the temple. И когда последний раз я был там, этот потомок Рагунатхи Даса Госвами, он взял меня за руку и провел напрямую в алтарь.
And he gave a lot of prasada for Sri Rangam. в комнате. И он дал мне очень много просада от Шри Рангам. Oh, I don't have with me now, but he gave me the sandal wood in which they place the hand of Ranganath. И у меня нет с собой, но он дал мне также сандаловое дерево, в котором отпечатался рука Рагунатхи, As a Mahaprasad. как Махапрасад. So this Sri Rangam is the temple. Krishna wants to sleep, he goes and sleep there. И Шри Рангам это храм, куда приходит Кришна, чтобы поспать. When he is hungry, he goes to Jagannath Puri. А когда он голоден, он идет в Джаганнатхапури. Because there is an elaborate prasad all the time, midnight, anytime. Всегда предлагают роскошный просад в полночь, в любое время. And when he wants to earn money, И когда он хочет заработать денег, he goes to the richest temple of the world. он идет в богатейший храм мира. There is Tirupati, Это Тирупати. high up in the hill. Prabhupada visited that temple. Он находится на холме, и Прабхупада также посещал этот Tirupati храм. is the richest temple on the world. Тирупати это самый богатый храм в мире. People are throwing money there like anything, and maybe 10,000 or more people come, all get prasad. И люди жертвуют туда очень много денег, и может быть 10 тысяч человек, которые приходят туда, и все получают просад. And in Tirupati, we have our beautiful ISKCON temple, Radha Krishna with Ashta Sakhi. И в Тирупати также находится храм, красивый храм Искон, где Радха Кришна и Аштасахи, Like Mayapur. как в Майпуре. And by the Krishna arrangement, we were able to see that installation. We were there. И по милости Кришны нам удалось увидеть эти And божества. that temple is built by only selling books for the pilgrims of the Tirupati. И этот храм был построен только на деньги с распространения книг паломникам в Тирупати. Only by selling books to the pilgrims, which are almost from all over the world coming in, say, over 100,000 a day, something like that. Книги распространяли паломникам, которые приезжают туда со всего мира, может быть, 100 тысяч человек в день. For darshan, there is a line for 24 hours, you have to be in line. И на даршане целая очередь, и можно простоять там 24 часа. First time I went for the darshan in line, you have to be put in one hall for 2 hours, then go to the other hall, then go other hall. In the way, it takes 10 hours, 12 hours to reach there. И однажды я стояла в очереди, его запускают в один зал, там вы 2 часа стоите, потом в другой, в третий, и в конце концов 10 часов или 12 нужно простоять. But now our devotees has good relation, they just take us directly there. Но так как у преданных сейчас хорошие отношения, то мы можем пройти напрямую. We go and sit there, they buy some ticket, and then we immediately go in and have a darshan. And when you come back, they give you, included in your darshan is a this big laddu. Tirupati laddu is very famous laddu. И можно купить билет, и вас проведут напрямую к божествам, и на выходе вы получите огромную ладу. Тирупатские ладу очень знамениты. So Krishna, when he wants to sleep, go to Sri Rangam. Итак, Кришна, если хочет поспать, он идет в Шри When he Рангам. wants to eat, he goes to Jagannath. Если он хочет поесть, он идет в When he Джаганнатхапури. wants to earn money, he goes to Tirupati. Когда хочет заработать денег, идет в Тирупати. The story is that Krishna wanted to marry Padmavati. This Tirupati wanted to marry Padmavati. И история такова, что этот Кришна из Тирупати хотел жениться на Падмавати. So he took a loan from the treasurer Kuber for marriage. И он занял деньги у Кувера, чтобы на эту свадьбу. And now he has to repay the loan. А теперь ему нужно отдать этот долг. So the devotees are giving him money to repay. И преданные дают ему деньги, чтобы он отдал этот долг. So Lord, this is the richest temple. There's no way to count. There are machines which count all the notes. И это самый богатый храм, и там невозможно вручную посчитать деньги, там машины все считают. And when Krishna wants to play, И когда Кришна хочет he играть, comes to Vrindavan. он приходит во Вриндаван. There he plays. Это его дом. Vrindavana Ramya Sthana Divya Chinta Mani Dhama Ratana Mandira Manohara. Vrindavan
Vrindavan Ramya Sthan. Vrindavan is the place where Krishna is always, he's playing. Вриндаван — это место, где Кришна всегда играет. Ramya means actually the children when they get the toys, how they are happy. Рами означает это счастье, когда дети получают игрушку. This ugrusku in Sanskrit is called Ramanka. Игрушка на санскрите называется раманка. Ramanka. Because it, when somebody is playing, the baby is playing with these ugruska or toys, he is completely absorbed in that. Потому что когда ребенок играет с игрушкой, он полностью погружен. He don't listen to the parents, he don't even eat. Он не ест, он не слушает родителей. So Krishna is in a mood of playing Ramana in Vrindavan. Во Вриндаване Кришна находится в настроении игры. He is simply playing there Он просто играет там. with all his pure devotees who are like Ugruska for Krishna, like toys for Krishna. Со своими чистыми преданными, которые как игрушки для Кришны. This bhajan, you know this bhajan? Вы знаете этот баджан? Vrindavana Ramya Sthana Divya Chinta Mani Dhama Ratana Mandira Manohara Avrta Kalindi Nire. It means surrounded by river Yamuna's water. Это означает, что он окружен рекой Ямуной. Kalindi means river Yamuna. Калинди означает река Ямуна. Rajahansa Keli Kore. The swans are playing in that river. Лебеди играют в этой реке. Tare Madhya Kanaka Kamala. In the middle of that, there is a golden lotus. Посреди этой реки золотой лотос. This is Narottam Das Thakur's bhajan. Это баджан Нароттама Дас Тхакур. And when our one of the old sannyasi Vishnujan Swami used to sing this bhajan, Один из наших саньяси, Вишну-джан с вами раньше пел этот баджан. Prabhupada with closed eyes was listening and he said, "Oh, this power Vishnujan is from Vaikuntha." И Шрила Прабхупада слушал его с закрытыми глазами и сказал: "О, сила Вишну-джана, она идет с Вайкунтхи." His singing of this bhajan bring us into the spiritual world. И как он поет этот баджан, мы сразу возвращаемся в духовный мир. The next line says, on this lotus petal, there are 8 petals on which the 8 friends of Radharani are sitting. Ashta Sakhi Dala. И в следующей строке описывается, что на этом лотосе 8 лепестков, на каждом лепестке сидит подруга Шримати Радхарани. And then, in the middle, there is a Shama Sangha Radhika. And Krishna, Sham, is sitting with Radhika in the middle of that. А в центре лотоса сидит Шьяма вместе с Радхикой. It's a meditation for a devotee. Это медитация для преданного. And Narottam Das Thakur says, Parihasa kare, Rupa Lavanya, they are so enchanting and beautiful and joking with one another and laughing Krishna and Radha. И Нароттама Дас Тхакур описывает, что Радха и Кришна, они настолько красивые и прекрасны, они шутят друг с другом и смеются. Let my mind be always absorbed in this beautiful Vrindavan in which Radha and Krishna surrounded by Ashtashakis, always playing the beautiful pastimes. И Нароттама Дас Тхакур говорит: пусть мой ум всегда будет погружен во Вриндаван, где Радха и Кришна вместе с Ашта Сакхи наслаждаются своими играми. There's no Radha Tattva today here? Сегодня Радха Таттвы нет с нами. Нет. She will come program? later Oh, on the chant. okay. But somebody should learn to sing this bhajan. It's very good bhajan. Вам нужно научиться петь этот баджан, очень красивый, хороший баджан. Because this is the suggestion of Narottam Das Thakur. Your mind can only be controlled when you meditate in this way.
Потому что Наратама Дас говорит, что ваш ум может быть под контролем только таким образом. You close your eyes and see a golden lotus. In the center of the golden lotus, Radha Shyam is sitting. Вы закрываете свои глаза, и вы представляете золотой лотос, на котором в центре сидит They Радха are Шьяма. very beautiful and enchanting and joking with one another and smiling. Они прекрасны, они шутят друг с другом и улыбаются. And Ashtasakis are surrounding them and playing music. Аштасаки окружают их и играют музыку. And surrounding them is a beautiful Jamuna river. Окружает их прекрасная река Ямуна. And this is a Vrindavan Dham, which is a playground of Sri Radha and Krishna. И нас находится во Вриндаванадхаме, месте игр Господа Кришны и Радхи. Imagine that. Представьте себе это. This is, you can realize someday this thing within your heart. Однажды вы поймете, что это находится в вашем сердце. I think last year I was in Middle East, Bahrain. В прошлом году я был в Бахрейне, на Среднем Западе. Бахрейн. And there they had a boat festival for Lord. И они устроили фестиваль катания на лодках для Господа. So they made a stage on which Radha and Krishna was sitting in a boat. И они сделали красивую сцену, на которой сидели Радха Кришна на And лодке. some Mataji was singing this bhajan in a very melodious tone. И она Матаджи пела этот баджан очень мелодичным голосом. On that particular day, when I was seeing that scene and hearing that bhajan, it was completely transcendental atmosphere. И в этот день, когда я был там и слушал этот баджан, видел эту сцену, это была очень трансцендентная It's not every day, it's not every day. Не каждый день такое происходит. Some day it is very special. Но некоторые дни это особое. Then for a couple of days I was only chanting these two lines. Vrindavana Ramyasthana Divya Chinta Mani Dhamma. Несколько следующих дней я пел постоянно эти две строки. This is a meditation of Narottam Das Thakur. Такова медитация Наратама Дас Тхакура. So what we were discussing is, Krishna is pleased by simple food if offered by love and devotion. Итак, мы обсуждали сегодня, что Кришна будет удовлетворен простым подношением, сделанным с любовью и преданностью. Or he is not pleased even if you have no devotion, you can offer anything, any valuable thing. Но если у вас нет преданности, и даже если вы поднесете Кришне что-то очень ценное. Actually, I wanted to tell you the thing which I forgot. In Padma Purana it says, Я забыл сказать вам, что в Падма Пуране говорится, Sakrata Krishna Pranamo, only one time you offer obeisance to Krishna. Что только один раз вы подносите Кришне поклоны. And you perform 100 Ashwamedha Yajna. Если вы поднесите Кришне один поклон и совершите 100 Ашвамедха яги, You cannot compare both. вы даже не можете сравнить эти два. If you compare the yajna with one obeisance to Krishna, then it is considered pakhand or cheating. И если вы сравните жертвоприношение Ашвамедха с одним поклоном для Господа Кришны, By yajna. Это будет мошенничество. Because by yajna you can go to heaven and come back. Потому что с помощью яги вы можете достигнуть рая и вернуться. But by offering obeisance once to Krishna, you will go to the Goloka, never come back. Но если вы принесете Кришне поклон один раз, вы отправитесь на Галоку и никогда не вернетесь. Though no yajna can be compared to the one obeisance to Krishna. Ни одна яги не может сравниться с одним поклоном Господу. No elaborate yajna can be compared to chanting holy name. И никакая пышная яги не сравнится с воспеванием святых имен. That's what the mood is in this purport. Таково настроение в этом Then Srila Prabhupada is again repeating the same verse from Bhagavad Gita. Затем Шрила Прабхупада опять повторяет тот же стих из Бхагавад-гиты. However, if we offer him a little water, a flower, a tulsi leaf, he will accept them. Если мы предложим плод, цветок или много воды, Кришна примет это. So, who offered the flower and pleased the Lord?
Кто предлагал цветы и удовлетворил Господа? Yesterday we discussed. Yes, Mama? Гаджендра. Gajendra, yes, this is the example Слава yesterday. Гаджендра, да, мы проводили этот пример. Offering the вчера. lotus flower and Krishna was Он pleased. предложил Господу цветок лотоса, и Кришна был And удовлетворен. who offered the water? А кто предлагал воду? Advaita Acharya, Tulsi and water, Он and предлагал Chaitanya листья Mahaprabhu тулси, appeared. воду, и явился Господь Чайтанья. Tulsi dalam matrena chalokena jalova. Yesterday we have this nice verse. Вчера мы читали этот прекрасный стих. Viknita swayam atmanam bhaktebhyo bhaktavatsala. Yesterday's beautiful verse. Вчера был прекрасный стих. We discussed a lot about yesterday Vatsa and Vatsal. What is covered the meaning of Vats? И какое значение слова «ватс»? Yesterday we discussed Vats. Каф. Каф. Newly born calf and Vatsala Рожденный теленок, а «ватсала»? Karova. So devotee is a newly born calf Преданный – это новорожденный теленок. and Krishna is Vatsala А like a cow. Кришна – это корова. He cleaned the dirty devotee Он очищает грязного преданного and give him the nectar of holy name. и дает ему нектар святого имени. So this is the meaning of Bhakta Vatsala. Таково значение слова «бхакта ватсала». So Srila Prabhupada writes, Bhakti, devotional service, the main way to satisfy the Supreme Personality of Godhead. Верховную личность Бога можно удовлетворить только с помощью бхакти, преданного служения. It's not a question of arranging huge sacrifices. Для этого вовсе не обязательно устраивать богатые жертвоприношения. The priests were regretful, thinking that they were not on the path of devotional service. Поэтому жрецы, считая себя далекими от преданного служения, сокрушались And that their sacrifice was not pleasing to the Lord. о том, что их жертвенные дары не угодны Господу. So Lord is not pleased by sacrifice, but is pleased by simple devotion. Господь не был доволен жертвоприношениями, Он был удовлетворен преданным служением. Anyway, I will not be here for tomorrow's class, but the further prayers will be like, how can we compare you with anything material? Я не буду здесь на следующих лекциях Шримад Бхагаватам, но дальше идут молитвы, в которых они говорят, как мы можем сравнивать тебя. Sometimes we say, oh, Krishna is like a moon. Иногда мы говорим, Кришна, ты как But the луна. material moon has a spot. Но на материальной луне есть пятна, Krishna is spotless. а Кришна без пятен. Why we compare the part of the limbs of the Krishna with lotus? Почему мы сравниваем части тела Кришны с лотосом? We compare with lotus, anybody knows? Что мы сравниваем с лотосом? Kamala Nayana. Kamala Lochan. Lochan means also eye. Лошадь также означает глаз. Kamala Lochan, Kamala Nabha, Kamal Charana Kamala. Everything, why we compare Krishna's every part with the lotus? Почему мы все части тела Господа сравниваем с лотосом? Not the other flowers are beautiful. Разве другие цветы тоже некрасивые? Who is born first? Brahma or lotus? Кто родился первым, Брахма или лотос? It means lotus is not creation of Brahma. Означает, что лотос это не творение Господа Брахмы. So everything was created by Brahma, but lotus was before Brahma. Все было создано Брахмой, но лотос был создан до Брахмы. Therefore, Krishna is compared to something which is not a creation of Brahma. Поэтому Кришна сравнивают с тем, что не является творением Господа Брахмы. And lotus is compared, in Bhagavad Gita, lotus is compared, the lotus though born in a water is never touched by the water. Padam Patram Ivam Basa, 5th chapter of Bhagavad Gita. И в Шримад Бхагаватам лотос сравнивают, говорится, что его лепестки никогда не смачиваются водой. Though it is born in water, but water never stay on the lotus. Он был рожден в воде, но вода никогда не задерживается на нем. Krishna comes in this material world, but he is never touched by this material world. И Кришна приходит в этот материальный мир, но материальный мир не затрагивает его. So lotus is something like that, though it is in the water, is never touched by water.
И хотя лотос находится в воде, вода никогда не касается его. For us, the example should be like this. The boat should be on the surface of the water. И для нас можно привести такой пример, что лодка должна быть всегда находиться на Because поверхности воды. boat is meant to swim on the water and carry us across the river. Потому что лодка предназначена для того, чтобы плавать по воде и перенести нас на другую сторону реки. There's no problem for a boat to be on water. Нет никакой проблемы, то, что лодка находится в воде. But if water comes in the boat, then there is a trouble, it will drown. Но если вода попадет в саму лодку, то тогда появляется проблема, и лодка может утонуть. We can live in this world, no problem. Мы можем жить в этом мире, But if world comes in us, then we will drown. но если мир зайдет в нас, тогда мы потонем. So, Krishna, he comes in this world, but world never enters Krishna. И так Кришна приходит в этот мир, но мир никогда не заходит в Because Кришну. out of his 6 characteristics of Bhagavan, one is complete detachment or renunciation. Потому что из 6 качеств Бхагавана, одно из них является полное отречение. If we build a building, our house, we are attached to house. Если мы построим себе большой красивый дом, то мы будем привязаны к нему. And Krishna created this whole universe, but is not attached to this. Кришна создал целую вселенную, но не привязан. Therefore, he is never influenced by any material. Поэтому на него никогда не влияет ничто материальное. He is always transcendental. Он всегда трансцендентен. So similarly, the devotees of the Krishna should also learn to live in this world, but never allow world to enter into our consciousness. И таким же образом преданные Кришны должны научиться жить в этом мире, но не позволять миру войти в их сознание. Usually in a Vedic system, the offerings in the yajna is either accepted by fire. Обычно в ведической системе подношения на яге принимаются либо огнем, Fire is considered the mouth of a Lord. огонь считается ртом Господа. Or the offerings are accepted by Brahmanas. Либо подношения принимаются браманами. Brahman is also considered the mouth of a Lord. Браманы также считаются устами Господа. So when we feed Brahman, Lord is pleased. И когда мы кормим брамана, Господь удовлетворен. But that Brahman who uses mouth to glorify Lord, Но браман, который использует свои уста, чтобы прославлять Господа, not simply eat on behalf of Lord, а не просто есть от Его имени, he should also glorify and chant holy name. он также должен воспевать это имя, прославлять Господа. There is a nectar of devotion. Srila Prabhupada has given the purport. Когда Шрила Прабхупада дает комментарий в нектаре преданности. Now I am telling you a story and then we end this class. Итак, я расскажу вам напоследок одну историю. I think last night in this student one was of Jaipur. Один из студентов вчера был из Джайпура. And then we discussed the deity Radha Govindev of Jaipur. И мы обсудили немного божества Радха Говинда Дева из And the Джайпура. attachment of the kings of the Jaipur to Radha Govind as the actual king of the Jaipur, and they were the assistant. И цари Джайпура, они считали Радха Говинда Дева истинным царем, а они просто были его ассистентами. So Maharaj of Jaipur used to have every day a elaborate yajna. И Махарадж Джайпура каждый день проводил пышную ягью. And he has a qualified Brahmins, they were performing yajna every day. И каждый день квалифицированные брахманы проводили эту ягью. And in the yajna, prasad every day to offer in the yajna was condensed sweet rice with dry fruit and saffron and very fragrant. И каждый раз на этой яге предлагали замечательный сгущенный сладкий рис с сухофруктами, очень ароматный, с шафраном. Over 1-2 kilograms of this sweet rice, fragrant, they have to offer in the yajna every day. Swaha. И каждый день они предлагали 1-2 килограмма этого прекрасного подношения, очень ароматного. Well, Brahman, when they are offering, the fragrance was so alluring, they cannot eat.
И когда брахманы предлагали это, был такой соблазнительный аромат, но они не могли есть. And one day they decided, anyway, we'll put few spoon in the fire, so and rest we will honor. И один раз они решили, что мы несколько ложек положим в огонь, а остальное почтим сами. It was so tempting, they did swaha for something and rest they ate. Это было так соблазнительно, что они предложили несколько ложек сваха в огонь, а остальное сами съели. In the night, king has a dream. И ночью царю приснился I сон. am very satisfied by your sacrifice today. Я очень удовлетворен твоим подношением сегодня. In the morning, kings call all the priests. И утром царь собрал всех жрецов. Yesterday, anyway, how you performed sacrifice yesterday? Как вы вчера совершали жертвоприношение? They were really afraid. И они очень испугались. We have used that sweet rice which is supposed to be offered in yajna, we ate that. Вчера тот рис, который должен был пойти в предложение на яге, мы его съели. King always has so many secret people, they must have seen that. У царя, наверное, какие-то шпионы вокруг, что он увидел это. And if we still lie, then king will be angry. И если мы соврем, то царь разозлится. We have to be honest. Мы должны быть честными. Say, my dear king, yesterday in sacrifice, we were tempted, we only put a little in the fire and rest we ate. Поэтому они сказали, наш дорогой царь, вчера мы были соблазнены этим вкусным рисом, мы всего немного положили в огонь, а остальное съели сами. And we are sorry. Простите, пожалуйста. King said, God said he's pleased by sacrifice only today. Но Бог сказал, что он доволен жертвоприношением только сегодня. It means when you ate, God become more pleased. Это значит, что когда вы едите, Бог более удовлетворен. So from tomorrow, I will arrange the double sweet rice, half for the yajna and half for you. Итак, с завтрашнего дня у нас будет двойная порция сладкого риса, половина на яге, половина для вас. Because the Brahmins are satisfied, Krishna is satisfied. Потому что когда браманы удовлетворены, то и Кришна удовлетворен. So these Brahmins are satisfied by seeing Krishna. И эти браманы были удовлетворены в Кришне. And Krishna is satisfied, and he will bless the Maharaj Nabi by his appearance as a Rishabdev, son of Meru Devi. И Господь благословил Махараджа Навху сыном Ришабхадева. Hare Krishna. Харе Кришна. We end here. Закончим здесь на сегодня. So today's theme of the verse is, Lord is pleased by simple, pure devotion rather than elaborate worship or yajna. Итак, тема сегодняшнего стиха была то, что Господа можно удовлетворить простым подношением, а не пышной яги или пышным подношением. Big yajna was performed by the Brahmanas in Mathura. В Мадхуру браманы проводили пышную яги. And even they did not give 1 grain to Krishna when the coward was asking Krishna is hungry, please give something. Но они дали не зернышко для Кришны, когда мальчики-пастушки пришли попросить у них еды. But the illiterate wives of the Brahmanas, Но необразованные жены брахманов, those who have love and devotion for Krishna, у которых была преданность и любовь к Кришне, they pleased Krishna and got the devotion. они удовлетворили Кришну и получили преданность. Brahman did not get, but their wives got it. Браманы не получили ее, а их жены получили. When they heard that Krishna is hungry, И когда они услышали, что Кришна голоден, the Brahmanis, they took all the preparation which were meant for yajna, they took it and offered to Krishna and his coward wives. жены браманов взяли все, профермали все блюда, которые были приготовлены для яги, и все отдали мальчикам-пастушкам. So yajna was not pleasing Krishna, but the devotion was pleasing Krishna. Яги не удовлетворяла Кришну, его удовлетворяла преданность. And the best yajna Chaitanya Mahaprabhu has brought is Sankirtan yajna. И самая наилучшая яги, которую принес Шичитани Махапрабху, это Санкиртана яги. Anybody can do without any expense, И без всяких расходов любой может ее провести. without any fire or smoke. Без всякого огня и дыма. Simply chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.